Yo mensen, tof dat je kijkt naar jullie mijn kanaal. Je ziet aan de titel, we gaan dus na lange tijd, ik weet niet hoe dat we serie heb gestart of anders doe ik dat bij deze nu. Dit gaat reageren op woorden. Dus voor de mensen die zelf een keer willen dat jullie, dat jullie aanvraag eigenlijk, zou ik zeggen, in mijn video komt. Dus je kunt in mijn Discord server, ik heb tom.stals YouTube community noemt die. Mijn Discord server, linkje in de beschrijving wel, die staat er standaard, bij elke video staat die erin. Dat ik dus een Discord server heb en onder andere kun je dus aanvragen doen voor een reageren op video. Dus je kunt gewoon video's inzenden of video's sturen naar het reageren op inbox kanaal eigenlijk. En mijn Discord server staat bij sociale media categorie. Daar kun je normaal op mijn Discord server wel eigenlijk een kanaaltje vinden. Het heet dus reageren op inbox. Dus dus als je zelf een keer wil dat ik een video maak over jouw ingezonde video, doe het dan zeker en stuur dan zeker je video's op. Maar dan bij deze gaan we dan even veranderen van, gewoon dat je mijn camera klein zit en even in-game. Dus, hoppa. Dus dan hebben we hier, het gaat over een computer, ik zal even laten zien, de titel is dit: This gaming PC is made of trash. Oftewel, de gaming computer is gemaakt van vuilnis. Dus het gaat wel beloven. Ik ga zien als ik hem wel afspeel. Ik ga ze min mogelijk knippen. Ik ga wel dus deze serie zo puur en zo echt laten zijn. Deze serie, want het kan soms wel een lange aflevering worden. Maar er gaat minder of zelden of niet in geknipt worden. Hangt er vanaf hoeveel tijd ik heb. En gewoon, deze serie is daarvoor gemaakt. Het moet, mijn echte reactie moet er ook komen. Dus we zien wel of ik ga veel knippen. Dat kan ook. Maar voor nu gaan we dus even een video opzetten. En dan gaan we reageren. Dus wat we denken, of wat we vinden, of wat mijn eerste gedachte is, dat ga ik rechtstreeks tegen jullie zeggen. Dus het is echt reageren op. Ik ga reageren op deze video die ingezonden is door een vriend van mij onder andere. Dus laten we dat doen. We zetten hem op. It's low spec time. Let me paint you a picture. The unprecedented pandemic, the surge in demand for consumer electronics, and the extremely complex supply chain issues for all semiconductors has no end in sight. Entry-level computer components and new game consoles are so rare that I saw a PlayStation 5 in a store once, and I felt like I had seen a cryptid. So what do? We adapt. E-waste, or rather the question of what the hell do we do with technology as it becomes. Dat is veel verder. Dat wil ik wel zeggen. Dat zijn allemaal tv's, zie ik. Dus dat is elektronisch afval of weggegooid eigenlijk. Dus dat komt op neer, staat er een beeld van. Dus elektronisch afval, dat is weggegooid eigenlijk. Hè? Dus dat is, nu zie je wel hoeveel elektronica er op een wereld is. Als al op één plek daar elektronica is, dat is er veel op de wereld. Dat weet ik wel. Outdated is a growing concern as the world becomes more technologically centered. This goes double for people living in deeply dense and expensive cities. En dat zijn veel mensen, dat weet ik ook. En je ziet ook dat elektronica is overal. Hè. Waarschijnlijk gaat dit stuk om dat er twee duidelijk in beeld een koptelefoon op hebben. Dat is ook elektronica. Ofwel e-variant ook wel genoemd, like de e-bikes, e-steps. Dus elektronica dingen. Dat er ook veel mensen koptelefoons dragen, dat sowieso. And as someone currently living in a tiny apartment in one of the densest. Of die daar links in het rood met zijn zwarte muts, die is aan bellen. Dan zijn er twee. Dus twee achter elkaar een beetje. En dan ene daar rechts van. Hebben een koptelefoon op, dus ja. Districts in Europe. I get it. Space is at a premium. But some person's trash can be someone else's treasure. And some... Als hij het gaat maken, is altijd satisfying. Dat wil ik wel zeggen. Als hij deze nu, als het weggegooid is en hij gaat die helemaal terug als nieuw maken, dat is wel leuk om te zien. Dus ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Ik weet niet heel veel, ik heb deze video nog nooit eerder gezien. Het is rechtstreeks oprechte antwoorden dat ik kan geven, oprecht reageren. Dus daarom kijk ik van tevoren de video's niet. En als het iets 18+ is of iets wat toch niet in de video past, ja, dan moet ik het eruit knippen of dan ga ik alleen bepaalde stukjes laten zien. Maar
Dus alsjeblieft stuur wel nuttige dingen op. En ik open ook alleen maar links van echte YouTube video's. En eventueel Facebook kan nog. Maar ja, ik ga vooral voor YouTube. Dus het liefste wil ik eigenlijk YouTube links en YouTube video's hebben. Mogen short zijn. Dat mag, maar dan moet ik er heel veel hebben om de video te kunnen vullen. Hè. Van één persoon eventueel of andere. Als jullie samenwerken mag ook. Maar liefst links van YouTube. Dat komt goed neer. En dan gaan we nu even verder kijken als hij hopelijk de computer maakt. One was about to throw this entire computer right into a bin. Instead, this ended up in my hands. So let's start with why. Why will anyone want to throw a computer like this away? It's probably old and slow, you might be muttering to yourself. This is a 2011 CPU with only 2 cores. It struggles badly on any relatively modern game, and it would be difficult to make it work with anything very new. Or so you think. Brought to you by Skillshare. For a desktop computer, at a minimum you need a CPU, a GPU of some sort, some RAM, some form of storage, a power supply, and a motherboard that connects them all. Additionally, it is recommended to put it in a case, although... Er is sowieso veel dingen nodig voor een computer. Hè? Het is niet dat door minstens 5 dingen een computer draaien houden. Nee, al die dingen, er komt waarschijnlijk nog bij hoor. Maar ja, dat heb je allemaal nodig. En daar heb je ook nog verschillende varianten in, verschillende dingen. Een computer bouwen is op zich wel een obstakel alleen. Maar al die dingen ook weten waar het moet komen. En weten welk ding goed is, welke niet. Hè? Je hebt, wat heb je? Ja, je hebt Intel Core, je hebt RTX. Daar heb je verschillende modellen in. Hoe hoger, hoe beter. Dus Intel Core i9 of zo. Ik heb nu in mijn computer de i7 zitten. Of iets met 7 toch. Ik heb ook de RTX 5080. En dan is er nog een veel betere upgrade die ik nu in mijn computer heb. En dat is de RTX 5090. Dus ik heb eigenlijk de voorlaatste RTX kaart eigenlijk dan die er bestaat. Dus ik heb wel een krachtig computertje op zich. Dus ik heb alleen de voorlaatste generatie die op het moment bestaat. Van de RTX en de Intel Core, weet ik het. Dat is vooral voor gaming eigenlijk, Intel Core dingen. Ja, dat is ook nog één van de hoogste. Er is een 8 variant, een 9 en 10 komt ook nog eraan. Of is er al, dat weet ik niet meer. Maar, of dat weet ik niet, maar... dus ja, nu ben ik blij met mijn computer. En dit is, ja, nu zie je wat er allemaal in een computer moet zitten. En eigenlijk, daar komt het neer. Oh, mileage on that point might vary. The case on this computer is a pretty standard cheap home office case with what seems to also be a disk reader and an SD card reader. Wow, that might be useful. Is it trash? Nah. The power supply is going to be controversial. I have never heard of B-Move Home before. It seems to be a wholesale supplier for this sort of pre-built, but the problem with a power supply is that if it fails and it doesn't have proper security measures, it can take other parts of the computer with it, which has happened to me before, more than once. But it does have a surprisingly high capacity. Oh, one other thing. Even though I have made my best efforts to clean it, it makes a weird noise when I turn it on. Hold on. There, that fixes it. For RAM, it has a weirdly thin stick of 4 GB of DDR3 RAM, which is fine, but we're going to have to add some to give it a chance. So, trash? Nope. Hard drive. Oh wow, it has a 1 TB mechanical hard drive, which is way more than I expected. This right here is likely the biggest culprit for this computer's trash status. For those wondering what do I mean, in very general terms, these days you can buy hard drive storage as a mechanical drive or a solid state drive. Mechanical hard drives are cheaper, but their names comes from the fact that they literally store data in moving disks, so they can be quite slow. Solid state drives are just basically memory chips on a board, so they tend to be much faster but more expensive. Now the tricky thing here is that current supported versions of Windows increasingly assume that you have a faster solid state drive, as at least before the world went into hard mode, the price of these faster drives was on the way down. Try an updated Windows 10 installed in most mechanical hard drives out there, and if you're doing anything while like downloading a game or some other disk intensive task, it will get very unresponsive. Dan moet je mee oppassen om die te openen, dacht ik. Volgens mij is dat niet bepaald een goeie. Je kan toch
problemen veroorzaken. Maar Then people can easily assume the computer is just slow and throw it away. However, progressively harder does not mean impossible, and these are desperate times. So, is this trash? Nope. Against my better judgment, I'm going to keep using this as the only drive. Motherboard, one of the most limiting factors for upgrading a PC. This is a gigabyte motherboard from 2012 with a CPU socket that has been out of use for a while. And it is going to be the main limiter of what we can do. So, is this trash? Nope. We just have to make the best out of it. And this leaves us with a CPU and GPU, which in this computer is the same, at 2-core, 4 threads. i3. Dat is nog oké, maar dat is wel... ja, dat is niet de beste. Ik bedoel, ik heb de i7. i3, ja, dat is ver terug, ver naar beneden. Maar i3 with 2-core, Sony Brain, ja. Intel HD Graphics 2000. Yeah, this is going to be a problem. Unless you spend way too much time looking into component benchmarks like a freaking nerd, it is very hard to tell at a glance what a CPU can do or which one is better. But as a general rule of thumb, newer core architectures are faster and more cores can do more at the same time. You can still get away with just 2 cores if you're using a relatively modern architecture. And I know some people will fight me on this in comments, but I still think so. But just 2 cores from an architecture Intel did decades ago? That's not gonna cut it. And besides, the only GPU this computer has access to is a very old type of integrated graphics, and we cannot really get a lot out of that. So, can I spend any money on this project? Or 10 euros. En 20. oh yeah, it's all coming together. AliExpress.com. Since 2010, this Chinese e-commerce website connects independent sellers in China to the rest of the world in an economic frenzy of low prices, a mixture of both fascinating and suspicious products, all packaged in a way that might or might not violate import laws in your country. AliExpress has long been an adventurous way to get access to, among other things, cheap electronics of questionable quality that are sent by regular mail. So, I hope you trust your country's mail system. Having grown in South America, I know that that's not something you can take for granted. Not to mention that it can be taxed on entry to your country, and it can take a long time for things to arrive at your country from China. But if you're willing to navigate its tricky waters, there are some interesting things to discover. For example, search for 4 GB of DDR3 RAM, sort by cheapest, and you end up with this, a single stick of not particularly fast RAM. But that only leaves me with a meager 20 euros for the CPU. That's the price this existing i3 already sells for in the second-hand market, though how in the world are we going to find something better? The answer comes back to e-waste. A fascinating mini-industry that flourished in AliExpress is that of component recycling. Xeon is the name Intel gives its tier of server and workstation CPUs that often offer extra functionality and more cores than consumer CPUs of the time for a hefty premium. But as companies upgrade their servers and workstations, they need functionality. T-Press is standard as consumer CPUs of the time for a hefty premium. But as companies upgrade their servers... Dat was dus de reet van een varken. Oké, dat was heel snel. Maar ik wou het eigenlijk niet gezien hebben. Oké, we gaan verder. Workstations, they dump all their old technology into a recycling industry that occasionally gets them and sells them for a fraction of their price in AliExpress. I have made videos about this before. Some companies make new motherboards from recycled parts specifically for this sort of use. But that brings an interesting opportunity today. Some Xeons use fancy expensive motherboard sockets to separate them from peasants, but in the past, Xeons were manufactured for the very socket on this computer. Bingo. Search AliExpress for Xeons on that socket, filter for the 20 euros that we have left, and this CPU shows up. We move one architecture up, so every core should be faster, and we now have 4 of them. This might have been some company's trash, but for us, it's a lightsaber. A giant RGB gaming PC, this is not, but now it has a fighting chance. All it needs is the final touch. There it is. So what can we play now? Fuck!
This is a Radeon 5850. This 2009 graphics card was saved from the scrap pile by a fan. This GPU is old, I'm not going to lie, but once I figured out the complicated part of how to wire it to a power supply that does not have GPU connectors, it was working. But let's be honest, who cares about Counter-Strike? That's a dead game, who even plays that? Let's play something modern. Let's try... Ah fuck, I forgot this GPU is too old to support Vulkan. Alright, how about... Resident Evil. Wait, it doesn't support DirectX 12 either? I should have looked this up before. Hey Alex, why don't you try some older games, huh? Why are you always trying new stuff that was clearly not made for this? This is a low-spec gamer. This is a tremendously unideal game to test for a variety of reasons. It has no magical resolution scaling options, so I had to play on some Switch-like resolutions, and being a multiplayer shooter, it means unstable and shaky frame rates actually put you in a disadvantage against other players. Run, Matt, run! Run away! Gotta go! And yet something very interesting, something I will almost call magical happened. Yeah, abort, abort. Wait, which way? There. Okay. Oh no! Oh no! Did I do good? Am I jump mastering good? Did I win? Did we win the game? Dat is zuur. Als je gamet en je landt of je spant en je valt direct van de map en je gaat dood. Ja, dat is zuur. Dat is pijnlijk. Dat is auw. Maar ja, dat heeft niks te maken met de video waarschijnlijk. Hij test gewoon even gaming en ja. Dat ging dus niet soepel of goed. Nee. I played this game while on a stream with friends and just minutes in. I forgot I was testing this computer for a video. I even forgot I was streaming. Is that We a don't have vehicle? weapons. Since when does this and game I don't have know how vehicles? to ride this, so... Oh my god! When did this game get vehicles? Go! I don't know how to ride this. It's No, my it's great. first time using it. We are relying on you. Oh god. No pressure. Oh I shit! trust you completely. My personal performance in fights was not great, and I could feel the game freezing at times, but Damage. I was having fun. There's a lot of... What happens if we take the car into the portal? Do you want to try it? Yes. Okay, go. Okay. Go for it. Science! Aw, boo. Maybe I had this whole thing wrong all along. Maybe looking at benchmarks and architectures for parts I was using, I had forgotten what I did this. Why would anyone do this? Because I just wanted to have fun with my friends. And compared to the option of not being able to play the game at all, this is absolutely outstanding. And this is something you can only do in a platform like this, where you can slap together some e-waste and miraculously make it work on a game. So, this trash computer, this piece of work that makes alarming noises every time I turn it on, it's alright. Ik moet eigenlijk daar niks over zeggen, maar als je ziet, het kabelmanagement in een computer, ik bedoel, het is fel kleurrijk. Ik zie hier ook zwart, geel, rood, dat zijn de Belgische vlagkleuren. I know. Het kabelmanagement erin kan wel eens beter, kan wel eens subtieler. Ik moet niks zeggen, want mijn gamingcomputer die ik nu heb en alles wat erop aan is gesloten, ligt hier ook allemaal achter. Maar dat zie je op zich niet. Zolang je hiervoor op zich zit. Ja, je ziet het hier een beetje onder, maar voor de rest valt dat mee. En ja, dus ik ben ook niet de beste in kabelmanagement, maar ja, ik kan er zelf ook echt niet tegen. Het is een dubbel gevalletje, hè? I know. This piece of work that We makes hebben de video afgekeken, dan gaan we toch bij deze laten. We gaan 1 video per keer doen, denk ik. alarming noises every time I turn it on, it's alright. It got me just enough to the point that I was able to feel. En we moeten even zeggen, je moet sowieso altijd dubbel rekenen qua hoe lang de video duurt, ongeveer, om en nabij, hè. Hoe lang de video duurt en met de intro, outro en uitleg erbij. En niet de intro en outro met een muziekje of zo. Het is gewoon als ik de intro doe en als ik de outro doe. Dus gewoon
de video zelf die ik op dat moment heb opgenomen. Hè? Die intro en outro. Als je dat erbij rekent, af en toe pauze zetten om erop te reageren uiteraard. Dan mag je om en nabij altijd het dubbele rekenen. Zo weet je, als je wil weten hoe lang de video duurt, kun je hier af en toe ook zien. Maar hoe lang deze video duurt, en in vergelijking met die video is altijd mijn video is het dubbele nabij ongeveer dan de video die ik kijk eigenlijk. Zo, dan weet je dat. We gaan even verder kijken. Het is nog zo'n goede 2,5 minuten. The company of my friends for a few hours. Een kleine 2,5 minuten bedoel ik. That's priceless. Something that I think people don't speak about often is games that are designed for like silhouetting and clarity. So they're readable no matter the resolution, no matter the settings. And Apex has its like silhouetting and clarity just right. Are those enemies? Yep. In fact, I was so distracted that it was the chat that noticed that my tweak for my Apex Legends video to disable shadows did not apply correctly, and while fixing that did help a little bit, it was still not an ideal experience. Also, holy scene change, where am I? Well, I'm in between apartments because my power supply burned my office down. Hopefully you might have noticed at this point that there has been some changes to increase the production values of things happening here around the channel. This is part of a commitment I made this year. This is part of a commitment I made this year to pretty much elevate the level of what I'm doing, because part of it I really wanted to feel satisfied by the things that I was putting out, and a big part of that has been reading a lot of production books, doing a lot of tutorials, and taking a lot of classes. Such as this class by MKHPD on YouTube video making that led me to completely reshape my approach to making videos. Seriously, take that class, then go back and rewatch this video and you're going to notice exactly what I'm talking about. And where can you watch these classes? Skillshare, this video sponsor. Skillshare is an online learning community with thousands of inspiring classes for creators and an absolutely fantastic tool for any internet creator. Ja, dat was het eigenlijk. Dit is nog wel reclame, wat de outro van hem eigenlijk. Dus dan wil ik je bij deze bedanken voor het kijken naar deze video. Komt u deze video leuk voor de wc te liken en mee wat ik hier ben niet heb gedaan. Dus ik begrijp bij de volgende en de next video. Ja, dit is een outro gewoon, hè. Dus kijk even zeggen. For example, to take is the old fact that I didn't getting started or dat boeit niet eigenlijk. Nu dat was dit de video. Ik hoop je leuk vond. Like en weer wat meer nogmaals hier beneden. Dus ik hoop dat je bij de volgende video komt. Nu beeld ermee 1 dag hebben 6%. Nu op de rode knopje alsjeblieft. Maak de grijs. Zorg dat je geabonneerd bent. Dan halen we rond de 15.000 abonnees. Als allemaal verschillende accounts die ooit ook al eens maar 1 keer hebben gekeken naar mijn kanaal, halen we letterlijk de 15.000 abonnees. Net iets meer wel. Dan de 15.000 abonnees als jullie even allemaal abonneren. En ik heb weer de volgende next video. Yes. Dus dat. Bedankt. Tot de volgende. Dus dit, de video komt jullie, want ik kan het bij deze nog even extra goed bevestigen. Maar dit is dus officieel een nieuwe serie van mij. Ik heb besloten, dit gaat een nieuwe serie worden en het gaat noemen Tom Reageert. Dus Tom Reageert is mijn serienaam en we gaan ja, op van alle video's reageren. Ik heb er nog 1, dus die ga ik straks zo zelfs of morgen, of ik zie wel, ga ik die opnemen en dan komt die zeker ook online in de toekomst. Maar ik heb eigenlijk een tweede opnemen, want ik heb 2 video's er nog maar in staan in mijn Discord die ik eventueel kan gebruiken. Dus, eens kijken, want ik heb nog veel video's om te kijken. Bij Try Not to Love Challenge heb ik nog wel wat video's. Ik heb nog wel video's in Try Not to Love. Die komt er misschien ook binnenkort aan, Try Not to Love Challenge, maar dat zien we nog wel. Deze video, oeh shit. Ja, deze is privé. Die ga ik dan ineens verwijderen, als die privé is uiteraard. Oké. Ach ja. Wil ik nogmaals bedanken voor de video. Like en weer wat meer. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video uiteraard. Dus dat was dit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. En dan zeg ik zo altijd. Later. Oh, wat heerlijk smullen wij.